No era un soldado. No era un hero. En ni siquiera si la permisa elegir bando. El fue testigo. Su especie era conocida en toda la galaxia como los guardianes de los registros. Eran neutrals. No lookaban. No salvaban. Solo observaban. Escuchaban y recordaban. Su ley era simple. Observarlo todo, no cambiar nada. Gracias a esta ley, testigos como él eran de confianza en todas partes. Los imperios les permiten estar cerca de las batallas. Los reyes les permiten entrar en las salas de guerra. Incluso los inmortales les permiten registrar la historia. Pero lo que estaba a punto de ver era algo que ningún testigo estaba destinado a sobrevivir. El testigo se encontraba dentro de una esfera de observación silenciosa, flotando a gran altura sobre un sistema estelar muerto. Planetas destrozados flotaban lentamente bajo él como gritos congelados. Este lugar había estado una vez lleno de vida. Ahora estaba vacío. Elegido con cuidado. Perfecto para una guerra que jamás debería ser recordada. A través del espacio oscuro, las flotas se reunieron. De un lado estaban los inmortales. No se consideraban dioses. Pero todos los demás sí. Sus cuerpos no envejecen. Sus mentes no se desvanecen. Habían vivido tanto que el tiempo no significaba nada para ellos. Gobernaban sistemas estelares antes de que la mayoría de las especies conocieran el fuego. No se precipitaban. No temían. Nunca habían perdido una guerra. Sus naves eran enormes y antiguas. Con forma de montañas móviles de metal y luz. Cada una portaba armas capaces de borar sols. Esperaban con calma. Como si la batalla hubiera terminado. Yende. Humanos. Sus naves eran más pequeñas. Más ligeras. Toscas. Parecían inacabadas. Casi frágiles. Como herramientas construidas a toda prisa. Muchas presentaban daños visibles incluso antes de que comenzara la batalla. Algunas se mantenían unidas por placas externas y cables expuestos. El testigo sintió confusión. ¿Estos eran los humanos de los que hablaba la galaxia? ¿Los de corta vida? ¿Los emotionals? ¿Los que brillaban intensamente y morían rápidamente? Parecían como si hubieran perdido. Y aún así, algo estaba mal. Los humanos no se escondían. No se retiraban. Avanzaban. El testigo ajustó su grabadora, enfocándose en la flota humana. Sus formaciones eran extrañas. No defensivas. No agresivas. Algo más. Determinadas. Definitivas. Dentro de las naves humanas, no se percibía pánico. Ni chaos. Ni movimientos desesperados. En cambio, el testigo vio rostros tranquilos. Manos serenas. Algunos humanos observaban pequeñas imágenes. Familias, niños, casas antiguas. Otros cerraban los ojos, respirando lentamente. Un capitán humano habló suavemente a su tripulación. El record termina hoy, dijo. Pase lo que pase, nos mantenemos firmes. Sin gritos. Sin discursos. Sin promesas de victoria. Solo aceptación. El testigo sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. Había grabado miles de guerras. El miedo siempre era lo primero. Incluso las especies más valientes mostraban miedo. Los humanos no lo hicieron. Una señal cruzó el vacío. Los inmortales abrieron un canal de comunicación, no con los humanos, sino con todos los observadores. Esta batalla es necesaria. Repitió una voz inmortal. Era profunda, serena y ancestral. Se aconseja a los humanos que se retiren. Su presencia no cambiará nada. El testigo esperaba la respuesta humana. Luego lentamente. Una sola voz humana. Masculina. Cansada. Lo sabemos, dijo el humano. Por eso estamos aquí. Se hizo el silencio.
Los inmortales no entendieron la respuesta. El testigo lo notó. Los inmortales valoraban la supervivencia. La existencia eterna era su mayor fortaleza. Porque una especie que vivió menos de un siglo elegiría una lucha que no podía ganar? Los inmortales volvieron a hablar. Eres frágil, dijo la voz. Tu especie y desvenís rápidamente. Esta guerra te barrará de la faz de la tierra. La voz humana respondió muy sencillamente. Ya nos borrarán una vez. El canal es cero. El testigo revisó rápidamente los registros antiguos. Los humanos ya habían sufrido perdidas. Colonias destruidas. Mundos enteros ardían durante conflictos entre potencias superiores. Los humanos nunca fueron el objetivo principal. Solo algo que se interponía en el camino. Ignorado. Sacrificado. Olvidado. El testigo entonces entendió algo. Esta no fue una guerra por la victoria. Esta fue una guerra por el significado. Las flotas inmortales comenzaron a moverse. Naves gigantescas se alinearon. La energía crecía lentamente. Como el aliento lento de algo eterno. Eran pacientes. Siempre lo eran. Las naves humanas respondieron instantáneamente. Sin dudarlo. Los motores se encendieron. La formación cambió. El testigo vio algo que le paralizó las manos. Las naves humanas se dirigían hacia la línea de fuego inmortal. En a su alrededor. En lejos de él. Directo hacia él. Imposible, susurró el testigo. Sus instrumentos detectaron señales extrañas provenientes de la flota humana. No eran armas. En escudos. Algo más profundo. Las lecturas no coincidían con la física conocida. Era como si los humanos estuvieran tirando del espacio mismo. La primera arma inmortal disparada. Un rayo de luz atravesó el espacio. Con la potencia suficiente para destruir un planeta. Impactó la nave humana delantera. El barco no explotó. Desapareció. El espacio se plegó hacia adentro. Engoliendo el rayo y la nave. Por un instante. No hubo nada allí. Luego. El espacio volvió a su lugar. El arma inmortal había fallado. Esto nunca había sucedido antes. La grabadora del testigo comenzó a emitir señales de advertencia. Su esfera se sacudió ligeramente. Los niveles de energía en el campo de batalla se dispararon más allá de los límites de seguridad. Por primera vez en la historia registrada. Una flota inmortal se detuvo. El testigo se centró en la nave de mando inmortal. Dentro, seres ancestrales observaban sus pantallas. Su calma se estaba resquebrajando. No era miedo todavía sino confusión. Los humanos no luchaban como una especie normal. Estaban rompiendo las reglas. La flota humana continuó avanzando. Algunas naves desaparecieron. Otras reaparecieron en posiciones imposibles. Cada movimiento parecía planeado. No desesperado. El testigo se dio cuenta de algo terrible. Los humanos no vinieron para sobrevivir a esta batalla. Habían venido a cambiarlo. La ley de su especie gritaba dentro de su mente. Observa todo, no cambiar nada. Pero este momento se sentía demasiado pesado. Demasiado peligroso. Porque si los humanos tuvieran éxito. La galaxia nunca sería la misma. El testigo susurró. Casi para sí mismo. No debería existir para ver esto. Mientras los inmortales preparaban su segundo ataque. Algo aún más perturbador apareció en la pantalla del testigo. Los barcos humanos estaban sonriendo. No caras. Señales. Mensajes codificados que rebotan entre barcos. Corto. Sencillo. Final. El testigo aún no los comprendía. Pero pronto. Toda la galaxia lo haría. Y la guerra apenas había comenzado. El testigo no respiraba. Pero si lo hubiera hecho, ese habría sido el momento en que habría olvidado cómo hacerlo. Las flotas inmortales volvieron a detenerse.
extendidas por la oscuridad como un muro indestructible. Para la mayor parte de la galaxia, esta pausa significó confianza. Los inmortales nunca se apresuraban. Tenían todo el tiempo que otros no tenían. El testigo conoce su historia. Los inmortales eran más antiguos que la memoria escrita. Existieron antes de las fronteras, antes de las alianzas, antes de la idea misma de la guerra. Cuando las especies jóvenes alcanzaron las estrellas, los inmortales ya estaban allí, observando, moldeando, corrigiendo. No conquistaron como otros. No destruyeron sin razón. Decidieron. ¿Qué especies surgirían? ¿Cuáles desaparecerían? ¿Cuáles podrían existir? Muchos mundos habían desaparecido sin una sola batalla, simplemente porque los inmortales los consideraron innecesarios. La galaxia aprendió a aceptar esto como un equilibrio. El testigo lo había grabado todo. Ciudades inmortales construidas dentro de estrellas. Mentes inmortales conectadas a través del tiempo. Cuerpos inmortales que sanaban más rápido de lo que el dano podía alcanzarlos. La muerte no era un enemigo para ellos. Era un concepto que habían dejado atrás. Nunca habían regado. Nunca se habían retirado. Nunca habían sido desafiados. Hasta los humanos. Desde la nave de mando inmortal, figuras antiguas observaban la flota humana con levantares, como ancianos observando a niños imprudentes. ¿Son estos? Preguntó un inmortal. ¿Los de vida corta? Sí, respondió otro. Sus vidas terminan antes de que comience la sabiduría. El testigo tradujo el intercambio automáticamente. No había odio en sus palabras. NIRA. Solo certeza. Para los inmortales, los humanos no eran enemigos. Eran errores del tiempo. Se abrió una nueva señal. Esta vez, los inmortales volvieron a hablar directamente con los humanos. Naves humanas, resonó la voz en el espacio. Se encuentran ante quienes no pueden caer. Esta guerra termina antes de comenzar. Los barcos humanos siguieron moviéndose. El testigo buscó miedo en su formación. No lo había. Su movimiento era firme, casi respetuoso, como si acercaran a algo sagrado. Un comandante humano respondió. Has gobernado desde siempre, dijo el humano. Lo sabemos. La voz inmortal respondió con calma. Entonces entiendes que resistir no tiene sentido. El humano hizo una pausa por un momento antes de responder. Entendimos algo más, dijo. Para siempre termina. Esa frase resonó en la mente del testigo. Los inmortales no reaccionaron. Habían escuchado muchas amenazas a lo largo de los siglos. Ninguna había importado. Activaron sus defensas al máximo. El espacio alrededor de sus naves se endureció con campos de energía estratificados. El tiempo mismo se cavó ligeramente a su alrededor, un don de su antigua ciencia. El testigo revisó sus datos. Los escudos inmortales eran perfectos. Se adaptaban al instante. Ninguna arma conocida podía romperlos. Se conocen las armas humanas. Fuertes, sí. Creativas, avisas. Pero limitadas por las mismas leyes de la realidad que todos los demás. O al menos eso crea la galaxia. Un inmortal se volvió hacia otro. ¿Por qué los humanos no se retiraron? Preguntó. Son emotionals. Fue la respuesta. Se aferran a la perdida. El testigo sintió algo incómodo en esa palabra. Perdida. Los humanos habían perdido mucho. Era cierto. Pero otras especies habían perdido aún más. Civilizations enteras habían sido exterminadas. Y aún así seguían encurvadas. Los humanos no se inclinaron. Los inmortales dispararon de nuevo. Esta vez no un solo golpe, sino una olida controlada. No pretendía destruir, solo encenar. Una advertencia escrita en luz. La ola avanzó. Las naves humanas no se dispersaron. En lugar de ello,
Varias naves humanas rompieron la formación y aceleraron directamente hacia el ataque. Los sensores del testigo gritaron. Picos de energía, colapso espacial, reacciones desconocidas. Las naves humanas desaparecieron una a una, tragadas por la ola. Aun así, la flota humana avanzó. El testigo sintió un cambio en su interior. Había presenciado actos de violencia antes. Había presenciado sacrificios. Pero esto es esencia diferente. No era desesperación. Fue una decisión. Una señal humana legó a todos los observadores. Abierta y sin cifra. Esta es tu advertencia, dijo la voz humana. No estamos aquí para ganar. Los inmortales finalmente mostraron algo nuevo en sus exhibitions. Inquietud. No miedo. Todavía no. Pero atención. Esa afirmación es ilógica, dijo un inmortal. La guerra existe para ganarla. El humano respondió. No. La guerra existe para acabar con las cosas. Se hizo el silencio. El testigo volvió a observar las naves humanas. Muchas estaban danadas. Algunas habían desaparecido para siempre. Y aun así, los humanos no amineraron la marca. Accedió a registros humanos más antiguos. Historias. Creencias. Ideas simples repetidas una y otra vez. Si quimos juntos. Si lucaremos hasta el final. Si nos recuerdan, será por lo que elegimos. El testigo comprendió ahora por qué su especie había debatido permitir a los humanos entrar en la historia galáctica. Eran inestables. No porque fueran débiles. Pero debido a que se negaron a aceptar la forma del universo como definitiva. Los inmortales prepararon algo nuevo. El testigo lo reconoció al instante. Un corte de tiempo. Un arma utilizada solo una vez antes. Para borrar una guerra entera de la historia. Los inmortales terminaron de enseñar. Estaban dispuestos a borrar. Cuando el arma antigua cargó, la flota humana hizo algo inesperado. Disminuyeron la velocidad. Luego se detuvieron. El testigo se inclinó más cerca de su pantalla. Las naves humanas comenzaron a transmitir un único mensaje repetitivo. Corto. Tranquilo. Idéntico en toda la flota. El testigo lo tradujo. Phase 1 completada. Su grabadora se congeló por una fracción de segundo. Porque no debería haber una phase 2. Y aun así, los humanos apenas estaban comenzando. El testigo había visto a muchas especies luchar por la tierra, por el poder, por el orgullo. Los humanos lucharon por algo más. Mientras el arma inmortal seguía cargando, la flota humana permaneció inmóvil. Sin movimiento. Sin retirada. Solo silencio. El testigo sintió el peso de ese silencio. Era pasado. Como el instante previo un último aliento. Para entender por qué los humanos estaban allí, el testigo buscó en sus registros. Retrocedió años. Luego décadas. Luego siglos. Las primeras colonias humanas eran pequeñas. Frágiles. Construidas en los límites del espacio seguro. Los humanos no se expandieron rápidamente. Pero sí con esperanza. Formaban familias. No ejércitos. Construyeron escuelas antes que fortalezas. Creen que la Galaxia tenía espacio para todos. Estaban equivocados. Los inmortales nunca atacaron la Tierra directamente. Nunca lo necesitaron. Cuando las guerras entre potencias superiores se extendieron, los mundos humanos se interpusieron. Cuando se restableció el equilibrio, los sistemas humanos fueron eliminados del mapa. Los registros oficiales lo denominaron colateral. Para los humanos, lo era todo. Una colonia desapareció cuando una flota inmortal dobló el espacio para atravesarla. Otra se quemó cuando una estrella fue forzada a una muerte prematura. Miles de millones de vidas humanas terminaron sin que un arma inmortal las apuntara.
El testigo repicio una transmisión de una de las últimas colonias destruidas. Un niño humano preguntó, ¿hicimos algo mal? No hubo respuesta. Los humanos lograron. Los humanos enterraron a sus muertos. Los humanos reconstruyeron. Una y otra vez. Cada vez creyendo que sería la última. Luego vino el silencio. El espacio humano quedó en silencio. Sin protestas. Sin amenazas. Sin peticiones de justicia. La Galaxia creía que los humanos habían aprendido cuál era su lugar. El testigo ahora lo sabía mejor. Dentro de las flotas humanas, el ánimo no era de ira. Era de memoria. Cada nave humana llevaba nombres en el casco. En hay héroes. En hay victorias. Nombres de mundos perdidos. Ciudades perdidas. Niños perdidos. Los inmortales creían que los humanos eran emotionals. Estaban en lo cierto. Pero no entendieron lo que los humanos hacían con las emociones. Los humanos no olvidaron el dolor. Ellos lo dieron forma. El testigo vio la grabación de una sala de mando humana. Los oficiales estaban de pie alrededor de una mesa sencilla. Sin pancartas. Sin símbolos de poder. Un líder humano habló. No podemos derrotar a los inmortales, dijo. Nadie discutió. No podemos sobrevivir a ellos, continuó. Aun así, no hay discusión. Pero podemos alcanzarlos. Ese fue el momento en que todo cambió. El plan nunca fue ganar una batalla. Se trataba de enviar un mensaje que no pudiera ignorarse. Los humanos estudiaron a los inmortales durante generaciones. Aprendieron cómo se movían sus naves. Cómo se adaptaban sus escudos. Cómo sus mentes se conectaban a través del tiempo. Descubrieron algo importante. Los inmortales no temían a la muerte. Tenían miedo al cambio. Los inmortales habían construido su existencia sobre la idea de que el universo siempre se doblaría de la misma manera. Los humanos aprendieron a doblarlo de forma diferente. No con armas más fuertes. Con reglas que los inmortales se negaron a romper. La ciencia humana no buscó la perfección. Aceptó el fracaso. La tecnología humana fue diseñada para agotarse. Sobrecargarse y autodestruirse si era necesario. El testigo ahora entendió que eran las señales extrañas. Las naves humanas no eran solo armas. Fueron acontecimientos. Cada nave llevaba sistemas diseñados para colapsar el espacio local. Lo justo para dañar los escudos temporales de los inmortales. No de forma permanente. No de forma limpia. Pero dolorosamente. Los humanos sabían el cost. Cada activación significaba que la nave jamás regresaría. La tripulación jamás sería recuperada. No había planes de escape. El testigo vio un último mensaje grabado antes del lanzamiento. Una madre humana habló en un pequeño dispositivo. Si alguien encuentra esto, dijo con calma, dígale a mi hijo que lo eligió para que él no tuviera que hacerlo. El mensaje terminó. El testigo sintió que algo se rompía en su interior. Los inmortales creen que los humanos peleaban porque estaban enojados. Estaban equivocados. Los humanos pelearon porque estaban acabados. El corredor del tiempo alcanzó su carga máxima. Voces inmortales resonaron por toda su flota. Este conflicto se resolverá. Anunció un inmortal. Serás olvidado. La respuesta humana fue inmediata. Bien, respondió una voz humana. Entonces recuerda bien este momento. El testigo observó cómo las naves humanas comenzaron a activar la fase 2. Los niveles de energía se dispararon más allá de todos los límites conocidos. El espacio se retorció. El tiempo se desfasó. El testigo dio cuenta de la terrible verdad. Los humanos no estaban intentando sobrevivir a la historia. Estaban intentando reescribirlo. Si no lograban derrotar a los inmortales, los marcarían. Los obligarían a recordar la perdida.
Los inmortales desesperaron el corredor del tiempo. En el mismo momento, la flota humana detonó su primera ola. El espacio gritó. La esfera de observación del testigo se sacudió violentamente. Sus sistemas luchaban por seguir grabando. Los datos llegaban a una velocidad que superaba su capacidad de procesamiento. Por primera vez en su larga existencia, el testigo comprendió el miedo. No para él mismo, para la galaxia. Porque una vez que los humanos aprendieron que el sacrificio podía alcanzar a lo inmortal, no habría vuelta atrás. Y la segunda fase apenas había comenzado. El espacio no explotó. Falló. El testigo no tenía una palabra mejor para describirlo. En un momento, el campo de batalla seguía las reglas. Al siguiente, esas reglas dejaban de escuchar. Cuando los inmortales dispararon el corredor del tiempo y la flota humana activó la fase 2, la realidad se dobló sobre sí misma. La luz se retorció. La distancia perdió su significado. Los instrumentos del testigo emitieron advertencias intransferables. Las estrellas cerca del campo de batalla se atenuaron. Como si tuvieran miedo. La primera olida humana desapareció al instante. Las naves se desvanecieron en el espacio colapsado. Y su energía abrió pequeñas heridas en las defensas perfectas de los inmortales. Los inmortales habían esperado destrucción. No esperaban danos. Varias naves inmortales titilaron. Sus escudos temporales se deformaron, disminuyendo su velocidad y finalmente titubeando. Para los seres que vivían fuera del tiempo normal, esto era insoportable. Estabilizate, ordeno un inmortal. La orden falló. Los ataques humanos no se producen una sola vez. Se producen en patrones. Cada sacrificio debilitaba el espacio alrededor de las naves inmortales lo suficiente como para que el siguiente cobrara mayor importancia. El testigo observó como un crucero inmortal perdía parte su casco. No voló en pedazos, sino que quedó sin escribir. Una sección de la nave simplemente dejó de existir. Esto nunca había sucedido antes. Dentro de la nave de mando inmortal, se alzaron voces. No fuertes. No enojadas. Incierto. Esto no es posible, dijo un inmortal. Sin embargo, la evidencia flotaba fuera de sus ojos. Las naves humanas avanzaron nuevamente. Algunos fueron destrozados por armas antiguas. Otros alcanzaron sus objetivos y se activaron. Cada activación costó vidas humanas. Cada una importaba. El testigo vio a comandantes humanos dando órdenes con rostros tranquilos. Váyanse, dijo uno. Ahora, respondió otro. Sin demora. No hubo ningún llamado a la retirada. No hubo gritos. Solo propósito. Armas inmortales adaptadas. Reyes con frecuencia modificada. Missiles desviados a través del espacio plegado. Regiones enteras del campo de batalla fueron baratas. Aun así los humanos avanzaron. El testigo se dio cuenta de algo aterrador. Los humanos no estaban reaccionando. Estaban controlando el ritmo de la batalla. Cada pérdida humana fue calculada. Cada brecha en la línea inmortal fue intencional. Los humanos moldeaban la lucha con su propia destrucción. Una nave inmortal intentó retroceder. Falló. El espacio a su alrededor se resistía. Denso y inestable. Los sacrificios humanos habían envenenado la zona. El tiempo ya no fluía con fluidez ali. La nave inmortal quedó a la deriva. Atrapada. Un crucero humano avanzó y activó su núcleo. El testigo sintió el choque incluso dentro de su esfera. Cuando la luz se disipó, la nave inmortal estaba agrietada. No destruida, agrietada. Como algo antiguo que finalmente mostraba su edad. Desde el canal de comando inmortal vino un sonido que el testigo nunca había grabado antes. Dolor. No físico. Existential. Los inmortales no comprendían el sufrimiento que los transformaba. Sus heridas siempre sanaban.
Sus perdidas eran temporales. Esto fue diferente. Retira esa nave. Ordino un inmortal. La respuesta lego lenta. No puede moverse. Se hizo el silencio. Mas naves humanas rompieron la formación y adentraron en el corazón de la flota inmortal. Cada activación distorsionaba aún más el espacio. Las estrellas cerca de la batalla parpadearon y oscurecieron. Los registros del testigo luego llamarían a este momento la fractura de la estrella. Los inmortales dispararon todo. Sections enteras del espacio desaparecieron bajo su poder. Las naves humanas fueron barradas en olidas. Y aún así, los humanos no se detuvieron. El testigo se centró en un piloto humano que transmitía abiertamente. A casa, dijo el piloto suavemente. El barco desapareció. Los inmortales comenzaron a cambiar de táctica. Dejaron de apuntar a las naves. Apuntaron al espacio entre ellas. Demasiado tarde. El campo de batalla ahora era hostil. El tiempo se desvaneció. Los sensores fallaron. La coordinación inmortal se tambaleó por primera vez en su eterna existencia. El testigo notó algo más. Los inmortales ya no emiten declaraciones tranquilas. Estaban haciendo preguntas. ¿Cómo está pasando esto? ¿Por qué te duele? ¿Cuándo termina? Nadie les respondió. Una gigantesca máquina de guerra inmortal intentó activar un ancla de realidad. Un dispositivo destinado a restaurar el orden. Las fuerzas humanas habían esperado esto. Tres naves humanas donadas aceleraron juntas. Sus cascos estaban destrozados. Sus motores apenas aguantaron. Chocaron con el punto de anclaje y se activaron simultáneamente. El resultado no fue una explosión. Era silencio. Cuando el sonido regresó, el ancla de la realidad había desaparecido. La máquina de guerra inmortal iba a la deriva, impotente. La grabadora del testigo se sacudió violentamente mientras el espacio se corregía una y otra vez. Ahora lo entendió. Esta batalla no fue por territorio. Se trataba de demostrar algo simple y aterrador. Incluso el inmortal podría resultar herido. Cuando los inmortales se reagruparon, algo apareció en todos los canales humanos. Un nuevo mensaje. Corto. Claro. Comienza la fase 3. El testigo sintió que sus sistemas se ralentizaban. Porque si esto fuera solo la fase 2. No quería imaginar lo que vendría después. Y más allá de las estrellas rotas, por primera vez en la eternidad, los inmortales dudaron. El testigo buscó la superarma humana. Toda gran guerra tuvo un dispositivo, una máquina, un golpe final destinado a acabar con todo. Pero por más que buscó profundamente, no encontró nada nuevo. No hay flota oculta. No hay canones gigantes. No hay tecnología desconocida esperando para disparar. Entonces entendió. El arma no era una cosa. Fue una elección. Al comenzar la fase 3, la flota humana cambió de nuevo. Las naves se separaron de la formación estándar. No en grupos. No en filas. Individualmente. Cada nave se movía sola. En un camino directo hacia un objetivo inmortal. El testigo sintió que la confusión se transformaba en miedo. Esto no era estrategia. Esto fue un compromiso. Dentro de una nave humana, un capitán habló con su tripulación. No necesitamos sobrevivir, dijo. Solo necesitamos llegar hasta ellos. Nadie se opuso. Nadie hizo preguntas. La tripulación comenzó a desactivar los sistemas no esenciales. Se redujo el support vital. Se desactivaron las cápsulas de escape. El testigo se quedó paralizado. Los humanos estaban eliminando sus propias salidas. Los inmortales observaban esto con creciente alarma. Sus mentes buscaban la lógica. No había ninguna que encajara. ¿Por qué se acercan a la muerte voluntariamente? Preguntó un inmortal.
No hubo respuesta. Las naves humanas empezaron a activar sus núcleos antes. No a la distancia perfecta. No a una distancia segura. Demasiado cerca. El colapso espacial resultante no solo dañó los escudos inmortales. Los infectó. Las defensas inmortales se construyeron para adaptarse. Pero la adaptación requería tiempo. Los ataques humanos se lo impidieron. Cada sacrificio dejaba zonas inestables. Áreas donde el poder inmortal no podía funcionar plenamente. El testigo observó una nave inmortal intentando regenerar capas temporales donadas. Fallo. El barco permaneció herido. Permanente. Esa palabra estremeció al testigo. Nada era permanente para los inmortales. Hasta ahora. Los inmortales intentaron responder con la razón. Abrieron un canal nuevamente. Humanos. Dijo la voz ancestral, tensa por primera vez. Sus perdidas son inaceptables. Este conflicto no puede terminar. La respuesta humana vino de un barco que ya se estaba desmoronando. Nuestras perdidas terminaron hace mucho tiempo, dijo el humano. El canal es cero. El testigo observó rostros humanos a medida que sus barcos avanzaban. No estaban enojados. No eran odiosos. Estaban tranquilos. Pacífico. Incluso. Esto no era rabia. Esto fue resuelto. El testigo volvió a acceder a los registros culturales humanos en busca de una explicación. Encontró historias de personas que habían sobrevivido a inundaciones, incendios y batallas desesperadas. Una frase aparecía una y otra vez. Si este es el final, entonces ¿qué importa? Ese era el arma humana. Significado. Las armas inmortales disparaban sin parar. Escuadrones humanos enteros desaparecieron en segundos. Aun así, más barcos avanzaron. Cada perdida humana amplió las zonas inestables. La coordinación inmortal se ralentizó. Su conciencia compartida se fracturó bajo presión. Por primera vez, los inmortales estaban solos en sus propias mentes. Eso los aterrorizó. Retrocede. Ordinó un inmortal. Varios barcos lo intentaron. No pudieron. El espacio mismo resistió su movimiento. Los sacrificios humanos habían convertido el campo de batalla en una trampa. El testigo vio algo que resonaría a lo largo de la historia. Una nave inmortal transmitió una señal privada. No es una orden. No es una amenaza. Una pregunta. ¿Cómo detenemos esto? El testigo sintió frío. Los inmortales ya no controlaban la guerra. Estaban soportándolo. Los comandantes humanos no celebraron. No vitorieron. Observaron en silencio como sus números disminuyen. Un oficial humano susurró, espera. Otro respondió, sosteniendo. Incluso mientras su barco ardía, el testigo se dio cuenta de algo más. Los humanos no estaban intentando destruir a los inmortales por completo. Estaban tratando de enseñarles. Enseñarles el miedo. Enseñarles la pérdida. Enseñarles los límites. Una vasija inmortal finalmente se rompió. No se borró, sino que fue desgarrada por un tiempo inestable. La presencia inmortal en su interior gritó a través de la red compartida. El grito no terminó rápidamente. La grabadora del testigo lo marcó como la primera muerte inmortal confirmada. Confirmado. Por un momento, todo se detuvo. Entonces los inmortales hicieron algo impensable. Comenzaron a retirarse. El testigo miró los datos con incredulidad. Inmortals. En retirada. Los barcos humanos no los persiguieron. Continuaron avanzando. Porque la retirada no fue suficiente. La leche no había terminado. Y el testigo sabía, con absoluta certeza, que la galaxia nunca olvidaría lo que estaba aprendiendo ahora. Los humanos habían encontrado la única arma que podía alcanzar a lo inmortal. Estaban dispuestos a pagar su precio. En su totalidad.
La retirada no trajo paz. Provoco panico. Las flotas inmortales se replegaron en patrones interrumpidos. Y no perfectos, y no tranquilos. Su conciencia compartida era inestable ahora. Algunas naves se movían demasiado rápido. Otras demasiado lento. La coordinación, antes impecable, estaba fallando. El testigo observó a series antiguos luchar con algo nuevo. Incertidumbre. Las naves humanas continuaron avanzando, cada vez menos, muchas con danos irreparables. Los incendios ardían a lo largo de sus cascos. Los sistemas fallaron. Aun así, avanzaron. Un consejo inmortal se formó dentro de su nave de mando. Las voces se superponían, agudas y urgentes. Esto tiene que parar, dijo uno. No pararon, respondió otro. Nos están enseñando el dolor, susurró un tercero. Esa palabra otra vez. Dolor. Los inmortales abrieron todos los canales de comunicación a la vez. No solo a los humanos, sino a todos los observadores, a todos los testigos. Esta guerra debe terminar, dijo la voz inmortal. Ya no era tranquila. Transmisia tensión. Se discutieron los términos. El testigo sintió que sus grabadoras vacilaban. Los inmortales no discutieron los términos. Los comandantes humanos recibieron la señal. No respondieron inmediatamente. Las naves humanas redujeron su velocidad. Por primera vez desde que comenzó la batalla, hubo una pausa. El testigo vio a líderes humanos reunidos en pantallas compartidas. Rostros cansados. Ojos pesados. Se hizo el silencio entre ellos. Finalmente, una voz humana respondió. ¿Quieres que nos detengamos? Preguntó la voz. Sí, respondió rápidamente el inmortal. Retirance. La Galaxia restaurará el equilibrio. La respuesta humana fue silenciosa. ¿Equilibrio para quién? Los inmortales no tenían respuesta. Otro inmortal habló, ahora más alto. Pertenaremos los mundos que les quedan. Los protegeremos. El testigo sintió que algo se tensaba en su interior. Esto fue misericordia. Ofrecido demasiado tarde. Los barcos humanos continuaron moviéndose. La voz humana regresó, más fría. Vist como nuestros mundos ardía. Lo la más de equilibrio. La voz inmortal se alzó, casi aguda. No puedes destruirnos. Este camino termina contigo. El humano respondió, lo sabemos. Esa frase volvió a resonar. Los inmortales intentaron algo diferente. Compartieron recuerdos. Victorias antiguas. Tiempo eterno. Prueba de su permanencia. Los canales humanos permanecieron en silencio. Entonces una nave humana transmitió un mensaje. Imágenes de ciudades humanas destruidas. Niños. Cielos vacíos. Así es como se ve la permanencia para nosotros, dijo el humano. El testigo observó como las señales inmortales se distorsionaban. Sus mentes luchaban por procesar las emociones sin distancia. Algo se rompió. Una voz inmortal habló de nuevo. No como un gobernante. Como individuo. Para, dijo. Por favor. El testigo se quedó paralizado. Esa palabra nunca había aparecido en los registros inmortales. Por favor. La Galaxia lo escuchó. Las naves humanas dejaron de avanzar. Armas apagadas. Motors en ralentí. El testigo sintió el peso del momento apremiando todo. La respuesta humana llegó lentamente. Ahora tienes miedo, dijo el humano. Recuerda esto. El inmortal respondió, más débil. ¿Qué quieres? El testigo se inclinó hacia adelante. La respuesta humana fue sencilla. Nunca más. Los inmortales dudaron. ¿Nunca más qué? Preguntó uno. Nunca más décadas quien merece existir, dijo el humano.
El silencio se extendió por el campo de batalla. Las estrellas titulaban mientras el espacio comenzaba a sanar. Las zonas inestables se comeran lentamente. El tiempo recuperó su ritmo. Los inmortales estuvieron de acuerdo. Transmitieron la promesa a través de todas las redes. El testigo lo registró cuidadosamente. Porque sabía que las promesas hechas con miedo importaban más que las hechas con poder. Los barcos humanos se alejaron. No en la victoria. En advertencia. Cuando las últimas naves humanas iniciaron su lenta retirada, el testigo notó algo inquietante. Los barcos inmortales no siguieron. Ellos se quedaron atrás. Mirando. Aprendiendo. El testigo comprendió entonces. Los inmortales no habían sido derrotados. Habían sido cambiados. Ese cambio los asustó más que cualquier arma. Una voz inmortal susurró a través de un canal privado, demasiado baja para que la mayoría pudiera oírla. Ya no estamos solos en la cima. El testigo guardó la grabación. Porque la lección final de esta guerra fue clara. Incluso aquellos que viven para siempre se les puede enseñar a mendigar. La Galaxia nunca olvidaría quien les enseñó. La guerra no terminó con celebrations. No hubo señales de victoria. Ni canciones. Ni defiles. El campo de batalla se sumió lentamente en el silencio. La luz se desvaneció. El espacio sanó sus heridas. Las estrellas recuperaron su brillo normal. Como si intentaran olvidar lo sucedido. Pero la galaxia no pudo olvidar. El testigo permaneció en su esfera de observación mucho después de que las naves humanas desaparecieron. Revisó sus grabaciones una y otra vez, buscando significado. Los inmortales se adentraron más en sus territorios. Sus flotas se movían con cautela. Lentamente. Evitaban las regiones inestables dejadas por los sacrificios humanos. Repararon sus barcos. No podían reparar lo que estaba roto dentro de ellos. Por primera vez en la eternidad, los inmortales colocaron defensas alrededor de sus propios mundos. No dejar a otros fuera. Pero para sentir seguro. Los consejos de toda la galaxia se reunieron en silencio. Se cuestionaron antiguas alianzas. Se reescribieron viejas leyes. En cada discusión apareció una frase. No eran conias a los humanos. El espacio humano permaneció en silencio. Sin mensajes. Sin exigencias. Sin proclamas de victoria. Algunos creen que los humanos habían desaparecido. Otros creen que estaban observando, esperando. El testigo lo sabía mejor. Los humanos volvieron a hacer lo que siempre habían hecho. Ellos reconstruyeron. No más rápido que antes, pero más fuerte. Los niños humanos aprendieron sobre la guerra con palabras sencillas. No como un triunfo, sino como una advertencia. Elegimos esto para que ustedes no tuvieran que hacerlo. Les dijeron sus mayores. Los inmortales cumplieron su promesa. Los mundos humanos ya no se tocaban. Ni por accident. Ni por equilibrio. Ni por decisión. Cuando los conflictos se extendieron cerca del espacio humano, las flotas inmortales actuaron primero para detenerlos. La galaxia lo notó. Los susurros se extienden. Los inmortales temen a los humanos. Los inmortales lo negaron. Pero el miedo no necesita palabras. El testigo revisó su expediente final. Recordó el momento en que los inmortales suplicaran. Recordó las tranquilas voces humanas. Recordó los barcos que nunca regresaron. Su especie debajo sobre que tituló dar el disco. La guerra del cambio. El día para siempre quebrado. La posición humana. El testigo eligió a otro. El costo de ignorar a los frágiles. Antes de cerrar el archivo, el testigo añadió su propia observación. Algo que ningún testigo debía hacer. Los humanos no son los más fuertes, escribió.
No son los más viejos. No viven para siempre. Hizo una pausa. Pero cuando ese ven empujados más ala de la perdida. No luchan por sobrevivir. Anadio la última línea con cuidado. Luchan para que nadie lo olvide. El archivo está cerrado. Al otro lado de la galaxia, un inmortal muro hacia el espacio humano y sintió que algo desconocido se apretaba en su mente. No esira. No odio. Precaution. Y en un mundo humano tranquilo, un niño miró las estrellas y se sintió seguro, sin saber por qué. El testigo se alejó, levandos consigo la historia. Porque algunas guerras no se ganan. Se les recuerda. Y la galaxia recordaría a los humanos. Para siempre.